Я бы хотел рассказать похожую историю, которую рассказал Прабху Прабху, как я, соприкоснувшись с книгами Шрилы Прабхупады, пришел в это движение. We're from a similar generation of European youth. Мы с Прабху Прабху происходим из одного поколения европейской молодежи. I guess I was born in 1950. What about yourself? 46. So Я родился but, you know, same generation. в 1950 году, Прабху Прабху в 46-м, но в принципе мы к одному поколению принадлежим. Our generation came very much under the influence of the Beatles and other music groups. И наше поколение находилось под большим влиянием музыки групп Beatles и других групп. We were a generation of hippies. Мы были поколением хиппи. Freaks, as they would call us in Europe. В Европе нас называли фриками. Right? Так. So of course he's from Germany. Ну, конечно, он из Германии. I was born in Northern Ireland, but you know, I spent quite a bit of time in London. Я родился в Северной Ирландии, но, как вы знаете, я провел довольно много времени в Лондоне. I guess San Francisco, London, Paris. Prabhu Prabhu spent a lot of time in Paris. These were the sort of places where there were really a lot of young people who became hippies or freaks. Сан-Франциско, Лондон, Париж. Прабху Прабху тоже бывал в этих местах. Ну, наверное, в этих местах собирались молодые люди или хиппи в то время. Так, в Гамбурге также. I'm going to translate that. Hare Krishna. Anyhow, many of us probably first heard of Krishna consciousness when we heard the record produced by George Harris, the records of Hare Krishna mantra and Govindamadi Purusham. Многие из нас, наверное, услышали о движении сознания Кришны, когда послушали запись, сделанную Джорджем Харрисоном. Это была Махамантра и Говинда Адипурушам. И эту баджану мы слушаем каждое утро во время приветствия божеств. Шриле Прабхупаде баджан очень нравился. I remember myself, I was living in Paris actually. Сам я жил в Париже, я помню в то время. I guess that was in 1968-69 in France, Grenoble, Paris. Примерно 68-69 год во Франции, Париж, Гренобль. As a hippie. Я жил как хиппи. And I was living at one stage in a hippie commune on the outskirts of Paris in Nogent-sur-Marne, not far from where the temple. Later, the temple actually was in that suburb. Ну и в какой-то момент я жил в коммуне хиппи, которая находилась за пределами Парижа, в одном районе, в котором впоследствии храм был построен. One day, I was feeling, I had some stomach upset. Я в какой-то момент у меня было расстройство желудка. So there was one boy in that hippie commune who's a little bit strange. И в этой коммуне хиппи был один парень, он был странноват. I mean, I guess we were all a bit strange. Но мы, наверное, все были странноваты. That's what freak means, after all. Если вы фрик, то подразумевается, что вы немножко странные. Anyway, that boy actually, he had very long hair. И у этого парня были очень длинные волосы. French boy, Jacques. Француз, звали его Жак. But that boy somehow he had joined the temple and stayed there for 10 days. Ну как-то этот парень присоединился к храму и там прожил 10 дней. But I guess he was too crazy. He couldn't stay in the temple. Но, наверное, он был слишком сумасшедшим для того, чтобы дольше там задержаться. But anyway, he told me, you know, when I had a stomachache, he said, "I've got something that will help you." Он сказал, этот парень сказал мне, когда у меня болел живот, он сказал, у меня есть что-то, что поможет тебе. And he said, "You just lie down." Ты ложись просто. And then he put a record on this Hare Krishna mantra. Потом он включил пластинку с записью Харе Кришна Махамантры. So, you know, gradually I began to feel better and better. И постепенно мне становилось все лучше и лучше.
at the end of the mantra, I felt great. И в конце мантры я почувствовал себя просто прекрасно. And in that commune also, I saw one of the very first French Back to Godhead magazines. И также в этой коммуне я первый раз увидел один из первых выпусков Back to Godhead на французском языке. Yeah, what was it called? Retour à Dieu or something like that. Retour à Dieu in French. So, Yeah, I said it. Yeah. So on the back side was a picture. I think it is the same picture. It showed the Arc de Triomphe. There's a famous building in Paris. It's a war memorial, Arc de Triomphe. Yeah. Victory Arch. Arc de Triomphe. Yeah. Yeah. There's just a few devotees, maybe 5 devotees with their hands up in the air like this. Same, yeah. Итак, Black and white. это был черно-белый журнал Back to Godhead, и там сзади была фотография. Только и так преданные выяснили, что они смотрели на один и тот же журнал, только там была изображена не Эйфелева башня, а Триумфальная арка. Это известный военный монумент, связанный с победой. В честь победы был возведен. И вот там несколько преданных, 5 человек воспевали и танцевали на фоне Триумфальной арки. Но они выглядели очень светлыми, светящимися. И на французском было подписано: L'extase de l'âme n'est pas difficile à retrouver. So which means that the ecstasy of the soul is not difficult to rediscover. Экстаз души очень просто найти, очень просто открыть заново. So that, see, that was really attractive to me to see that caption there. Я прочитал эту надпись, и это очень привлекло меня. I said, I felt at that time something attracting me to Krishna consciousness very strongly. Тогда я почувствовал какое-то сильное влечение к сознанию Кришны. Then I was in London, I guess, maybe. No, something else happened before that. I was in Oxford. Ну, что-то там еще произошло перед этим. Я был в Оксфорде. Actually, it was in 1969. That was even earlier. Да, это было даже раньше. Это было в 1969 I году. was walking on the street. Я гулял по улице. And I saw the Harinam party come. Я увидел Харинаму. Oxford, yeah, where the university is. В Оксфорде, там, где университет. Я увидел группу Харинамы. And the devotees gave me a pamphlet. И преданные дали мне буклет. It was for a program in the evening. Он приглашал на вечернюю программу. And actually, I didn't go. На эту программу я не пошел. Unfortunately. К сожалению. Because Шриле Прабхупаде actually was in Oxford and he gave the lecture. Потому что в это время Шрила Прабхупада был в Оксфорде, и он давал лекцию. But I would say that since that time, I began to feel not very happy in life. From the time I saw the devotees, something changed. Но с того самого времени, когда я первый раз встретил преданных, в моей жизни что-то изменилось, и я перестал ощущать себя очень счастливым. So then, later that happened. In that commune, I saw that magazine. И потом, впоследствии, я в коммуне увидел этот журнал. It gave me some hope. Он дал мне какую-то надежду. That there was something better and more wonderful in life. Что все-таки есть в жизни что-то лучше, что-то прекраснее. So then I was in London and I saw the devotees in the street on Harinam. И потом я был в Лондоне и увидел группу Харинамы на улице. The devotees looked so effulgent, so bright. И преданные просто сияли, они были такими яркими. I saw one devotee distributing, from across the. I just was watching him for about 15 minutes. И преданный распространял. Fascinated to see a devotee. Я за одним преданным наблюдал 15 минут, я просто был поражен, увидев его. Yeah, very powerful vibe, yeah. От преданных исходили какие-то очень могущественные вибрации. Anyway, the Mandakini Mataji, the French devotee that Pritha described, she came up to me and sold me back to Godhead. Итак, Мандакини Матаджи, о которой сегодня уже говорил Притху Прабху, она подошла ко мне, она француженка, и она распространила мне журнал Back to Godhead. And she said, have a read. Я сказал, почитай. So actually she told me she went back to the temple and went into Prabhupada's room and
And he asked her to distribute any back to Godheads that day, and she said yes, so many, and Prabhupada said, thank you very much. И потом она мне рассказала, что она после этого пришла к Прабхупаде, Шриле Прабхупаде в комнату, и он спросил ее, много ли она журналов распространила. Она сказала, да, распространила, и он сказал ей большое спасибо. So then I went to New York on the plane a couple of days later. Потом спустя пару дней я на самолете полетел в Нью-Йорк. And I read Back to Godhead on the way. И по пути я читал Back to Godhead. I was really fascinated by all the articles about the devotees' lives and, you know, the whole culture of Krishna consciousness. Мне было очень интересно читать все эти статьи о жизни преданных, о культуре сознания Кришны. And I went to Canada, to Montreal. Потом я отправился в Канаду, в Монреаль. To stay with a friend. Я там жил в гостях у друга. And in the bookshelf I found Bhagavad Gita as it is, abridged edition, you know, with the blue, purple cover. И на книжной полке своего друга я обнаружил сокращенное издание Бхагавад-гиты, как она есть. My friend never even opened it. И мой друг так и не открыл ее никогда. Картофель, Картофель, да. But I, you know, took the book and opened it. There was a nice little invitation card inside. Я взял книгу, открыл ее, и там была очень хорошо оформленная карточка с приглашением. There was written, chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, and your life will become sublime. Там было написано, воспевайте Харе Кришна, и ваша жизнь станет счастливой. And you know, this is such an attractive statement, I thought. И я так подумал, ну это очень привлекательное предложение. So I took the book with me. Так что я взял эту книгу с собой. And I went somewhere into the Canadian countryside, some very beautiful, like tourist place like this, with many lakes and forests. Canada and Russia have very similar kinds of nature. Я отправился изучать канадскую природу, то есть в какой-то туристический регион, где много было озер. Надо сказать, что природа России и природа Канады очень похожи. So there were, you know, some of the family members of my friend there. И там были члены семьи моего друга. And one of the ladies, her son, had actually become a devotee. И у одной женщины сын на самом деле стал преданным. His name was Ishan Das. You know Ishan? Знаете, его звали Ишана Дас. Знаете его? Yeah, in early days he used to make mridangas. Он мриданга делает в Лос-Анджелесе. Anyway, he just left his family, you know, and Он просто взял, оставил семью. And his mother was lamenting like anything. Его мать сокрушалась из-за этого. When she saw me, she said, "Oh, you're just like my son." Когда она увидела меня, она сказала, ну ты просто как мой сын. Somehow, I must have had a similar tendency to him. Не знаю, может какие-то у меня с ним общие тенденции были. Yeah, later I met him, but no. И что ты с ним потом познакомился? Познакомился, но он на меня вообще не похож. Must have been a similar mentality. Ну, может быть, как-то вот менталитет у нас был похож. Anyway, I remember I was they had a boat and or a canoe or something, rowing maybe on the lake there. Я помню, у нас была лодка или каноэ, и мы гребли, в общем, по озеру. Just alone I used to go. Я один греб в этой лодке. Chant Hare Krishna, singing Hare Krishna. И пел Харе Кришна. Часы, многие часы. And I think at that time I decided I really want to join ISKCON. И, наверное, как раз тогда я решил, что я хочу присоединиться к ISKCON. So I came back to Montreal and then back to New York. Так что я вернулся в Монреаль, а потом оттуда в Нью-Йорк. New York is a city I don't like. It's a very sort of drab place. Drab, gray, sort of ordinary. From my, you know. Boring. Я очень не люблю Нью-Йорк, потому что мне он кажется каким-то серым, скучным, непривлекательным. And I went to even to see. I came in the morning. I had to leave in the evening on the plane, but I went to see a film called Death in Venice. Я
прилетел туда утром, вечером мне нужно было улетать дальше, но я хотел посмотреть фильм, который назывался «Смерть в Венеции». Это фильм по роману Томаса Манна, известного немецкого писателя. И какой-то немец на пенсии уехал в Венецию. Там описывается вся его наискучнейшая жизнь, о чем он думает. И как вот он постепенно к смерти движется. Ну и из кино я вышел на те же самые серые, непривлекательные улицы Нью-Йорка. И внезапно я увидел эту огромную группу харинамы. Maybe, I don't know where exactly, but like about 80 devotees. Не знаю, где это было, может быть, на Таймс-сквер, но порядка 90 преданных там было. Really powerful kirtan. Просто очень могучий киртан. And then a devotee came up and sold me a Back to Godhead. И один преданный подошел ко мне и продал мне журнал Back to Godhead. By the way, that devotee Mandakini, I mean, Prabhupada, after he came to Russia, he sent her to Russia to marry Ananta Shanti, who was a devotee Prabhupada made. Да, кстати, о Мандакине. Шрила Прабхупада отправил Мандакине Матаджи после того, как он съездил в Россию, чтобы она вышла замуж за этого русского преданного Ананта Шанти. So she was, you know, the person who actually came here and actually gave him regular training and helped him to start the movement here. И она на самом деле была той личностью, которая приехала в Россию, всему научила Ананта Шанти, дала ему должное образование и основала это движение в России. Очень харизматичная Матаджи, очень хороший преданный. Anyway, the devotee came up and sold me Back to Godhead. Итак, подошел преданный и продал мне журнал Back to Godhead. And said, "Come to the temple, please." Сказал, пожалуйста, приходи в храм. I said, "I can't. I'm going to London on the plane." Я сказал, нет, я не могу, я на самолете в Лондон летаю. He said, "Go to temple in London." Он сказал, ну хорошо, тогда в храм в Лондоне приходи. So on the way back to London, I read Back to Godhead all the way. Во время полета в Лондон я всю дорогу читал Back to Godhead. And probably next day I went to look for the temple. На следующий день я отправился для того, чтобы найти храм. Berry Place temple. На Berry Place. Then I just stood outside. It was about noontime. I was a little shy to go inside. И был примерно полдень, я стеснялся зайти внутрь и стоял какое-то время у входа. И потом вышел сияющий преданный с гирляндой. Сказал, пожалуйста, заходите. Он провел меня туда, накормил меня прасадом. И после прасада преданный сказал, ну что, пришло время харинамы? So then we all went out on Oxford Street. И мы все вышли на Оксфорд-стрит. Yeah, I went with them. Я пошел с ними. I used to go on Oxford Street. I couldn't tolerate it. It was horrible. The vibrations were so bad. Я не любил ходить на Оксфорд-стрит, не мог терпеть, потому что там были такие отвратительные вибрации. When I was in the UK, I used to stay in some village in the country in Scotland. Обычно, когда я приезжал в Англию, я жил в Шотландии или там где-то в деревне. Anyway, when I went on a Harinam on Oxford Street, no problem. Но когда я вышел с харинамой на Оксфорд-стрит, никаких проблем не возникло. You know, I always felt very tensed up if I was in Oxford. When I was in Harinam, I was very relaxed. И когда я выходил на Оксфорд-стрит, до этого я чувствовал себя очень напряженным. Но выйдя с харинамы, я был, наоборот, очень расслаблен. So went all the way to the end, to Marble Arch, and all the way back. Мы прошли 3 hours. до мраморной арки, обратно. Заняло 3 часа у нас. And then in the evening, Prabhupada gave a lecture. И вечером Прабхупада давал лекцию. So I came again after a couple of days on the Sunday feast. И через пару дней я снова пришел на воскресный пир. As soon as I came into the temple, a devotee stopped me in the hallway. Но как только я зашел в храм, преданный остановил меня в I холле. think you know this devotee, Vishal Prabhu. Наверное. Could be. Our God brother. Yeah, he's very intense, super intense. Вы, наверное, знаете этого. Has a very round body and a round face. Yeah. Парня Вишая Прабху, он такой очень-очень крупный. He's in Miami, he's 72. В Майами ему сейчас 72 года. Но в Вриндаване прожил еще очень много времени.
Yeah, I mentioned. Yeah, I'll tell that story. He's 71. He used to like. He could go into Prabhupada's room, you know. Most of us were pretty shy going in He was there. an old guy. But he would just walk into Prabhupada's room and start talking to Prabhupada in a very, familiar way. И он был очень крутым парнем. Мы все стеснялись заходить в комнату к Шриле Прабхупаде, но он мог запросто прийти туда и начать беседу. So one day Prabhupada was coming out of his cottage in the morning for a morning walk, walking with his stick. И в какой-то из дней Шрила Прабхупада выходил из своего коттеджа для того, чтобы совершить утреннюю прогулку. So usually the devotees would pour, after Mangal Arati, they'd pour water on the pathways around the temple, and then they'd sweep the water away with the brooms. Обычно после Мангаларати преданные поливали воду на дорожке в храме и подметали их метлой потом. So this particular morning, when Prabhupada came out, Vishal Prabhu, he was standing there with his hands folded, and he began reciting verse from the Srimad Bhagavatam. Итак, в тот день, когда Шрила Прабхупада вышел из своего домика, там стоял Вишал Прабху со сложенными руками, и когда Прабхупада вышел, он начал читать стих из Шримад Бхагаватам. We think that we have met your grace by the will of providence. Мы считаем, что мы встретили вашу милость по воле провидения. That verse from the first chapter of the Bhagavatam. Это стих из первой части Бхагаватам, из первой песни Бхагаватам. Captain of the ship. Чтобы принять тебя как капитана корабля. For those who wish to cross over the dangerous ocean of Kali. Для тех, кто желает пересечь полной опасности океан века Кали. So anyway, as soon as he got to the word providence, Prabhupada stopped him. И как только он дошел до слова провидение, Шрила Прабхупада остановил его. And he tapped on the ground with his stick. И он своей тростью постучал по земле. So there was some dirty water. Там была какая-то грязная вода, которую не убрали. And Prabhupada said, "Is this the will of providence?" И Прабхупада сказал: вот это что? Это воля провидения? And Vishal said, "No, Srila Prabhupada, it's my fault, my fault." И Вишал Прабху сказал: нет, это моя вина, Шрила Прабхупада. And Prabhupada said, "Do something practical." Прабхупада сказал: сделай что-то практическое. Clean it up. Очисти. Anyhow, Vishal Prabhu, yeah, he's a very nice devotee. Anyhow, when I came in the temple, he stopped me in the hall. Итак, когда я зашел в храм, он остановил меня в холле. He said, "It's a very auspicious day today." И сказал: сегодня очень благоприятный день. The spiritual master is going to give a lecture. Наш духовный учитель будет давать сегодня лекцию. And you should take one of these books here. Поэтому ты должен купить сегодня одну из книг. So these were big Krishna books, the silver, cover, hardcover. И это были книги Кришна, очень большие, оформленные серебром, и там была фотография Шрилы Прабхупады сзади. Okay. So I said, "How much?" Я спросил: а сколько стоит? He said, £2.50. Он сказал: 2,5 фунта. I said, "Okay." Я сказал: хорошо. And I took out my wallet. I gave him £5. Я достал бумажник и дал ему 5 фунтов. He said, "Hold on, I'll just go and get the change." Он сказал: погоди, сейчас сдачу принесу. So then he went downstairs. Он пошел вниз, Into the basement. в подвал. And he came back. Он вернулся. The second volume. Но вернулся со вторым томом. Why don't you take this one as well? Он сказал: может быть, ты и второй том купишь? So I was, I felt. Подменил их. Он их подменил. A certain, energy which obliged me to take out my wallet again. I said, "Why don't you take everything?" И я почувствовал какую-то энергию, которая меня вдохновила. И я сказал ему, достал все, что у меня было в бумажнике, и сказал: может быть, ты все заберешь? So he said, "Okay." He took the wallet, went downstairs. И он сказал: хорошо, забрал бумажник и ушел вниз. Then he came back with the wallet again, but no money inside. He said, "We don't use leather here." Потом он вернулся, протянул мне бумажник и сказал: в бумажнике денег уже не было. Он протянул мне бумажник и сказал: мы здесь кожей не пользуемся. Not so much, £15, but anyways. Там было немного, 15 фунтов, может быть, но все равно. Those days that was a bit of money. В те времена это были большие деньги.
Anyhow, you know, I was wandering around the temple with my 2 Krishna books upstairs, going into different rooms. Ну, я слонялся по храму, в руках у меня были эти книги о Кришне по разным комнатам. We were used like these hippie communes, you just walk in wherever you wanted, anytime. И в коммунах, в которых мы жили как хиппи, мы привыкли к тому, что можно слоняться везде, где хочется, в любое время. You know, it wasn't exactly the etiquette in the temple, but still, anyway. Конечно, это противоречило храмовому этикету, но все же. And in the evening, Prabhupada gave a lecture. И вечером Шрила Прабхупада давал лекцию. And after the devotee said, "Would you like to stay in the temple?" И после нее лекции преданные сказали, не хочешь ли остаться в храме? I said, "Yeah, very much." Я сказал, да, очень хочу. They said, "Okay, well, if you shave your head in the morning, you can stay." Они сказали, хорошо, если ты утром побреешь голову, то можешь оставаться. So that was 40 years ago, August 71. So это было 40 лет назад, август 71 года. Hope to continue being here. Я все еще здесь, все еще с вами и надеюсь продолжать.